So, in the last class, we were discussing about commuting operators, right? And I have given an example for checking whether these two operators, A cap and B cap, where A cap is X cap and B cap is the first derivative d by dx, whether it commutes or not. Or you have to check whether these two operators are commuting operators. How to do that? So, you have to prove that you have to find out A cap, B cap, f of x, where f of x is an arbitrary function, and you have to find out B cap, A cap, f of x. If both of them are equal, then we say they are commuting operators. If they are not, then we say they are non-commuting operators. So let us find that. And you should always know that operation should carry from left to right. That is, in this example, A cap, B cap, f of x, you have to operate f of x with B cap first, and the resulting function you have to operate with A cap. So let's try with the first part, A cap, B cap, f of x. And we know A cap here is x cap and B cap here is d by dx. So this can be written as x cap d by dx of f of x. That is exactly equal to x df by dx, right? X, first derivative of f of x with respect to x. Now, coming to the right hand side, you can see that now this is b cap A cap f of x, which is b cap is d by dx. Now, x cap f of x. So this is a little different. You have to be careful. Here, this can be written as d by dx. What x cap will do? X cap will simply multiply this with x. So I can write x cap as x. So x into f of x. Now you can see that there are two x dependent functions. One is x, other one is f of x. So you have to carry out the derivative using product rule, right? So this, you can see that it is equal to first function into derivative of second, which is df by dx, plus second function, which is f of x, into derivative of first is dx by dx, that is 1. So the answer to this part is x df by dx plus f of x. And immediately you can see that the first left hand side is x df by dx, and right hand side is not x df by dx, but it is x df by dx plus f of x. So these two are non-commuting operators. A cap and B cap are non-commuting operators. All right. So let me give you some other examples. You have to work it out. Say one example is A cap is equal to z cube, B cap is equal to d by dz. You have to prove that whether it is commuting or non-commuting operators. So do it as a homework. So let me move forward.
next part of next thing you have to learn is commutator of two operators. Commutator of two operators. And you see, commutator of two operator is generally represented mathematically as a cap, comma, b cap put in square bracket. ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എ ക്യാപ്പ് കോമ ബി ക്യാപ്പ്. എ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ്, ബി ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് വേറൊരു ഓപ്പറേറ്ററാണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഓഫ് ടു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന്. ഇത് അതിന് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ കാണിക്കുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇത്. സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എ ക്യാപ്പ് കോമ ബി ക്യാപ്പ്. ഇനി എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് നോക്കാം. സോ എ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഓഫ് ടു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് is defined as a cap b cap is defined as equal to a cap b cap minus b cap a cap. You see how it is? A cap b cap minus b cap a cap. This is a definition of a commutator of two operators. So നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇഫ് എ ക്യാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റന്റ്, സേ 3 cap. This operator will do? This operator will simply multiply with 3. That's it. Then b cap is d by dx. So you have to find commutator of a and b. ആ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ക്യാപ്പ് ബി ക്യാപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ആക്ടിങ് ഓൺ സം ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. എപ്പോഴും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതിന് ശേഷം എഴുതുക. കാരണം ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫോർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എൻ ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി ഇത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക. എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ക്യാപ്പാണ്. എ ക്യാപ്പ് ഈസ് 3 അല്ലേ? എ ക്യാപ്പ് ഈസ് 3 ക്യാപ്പ്. ബി ക്യാപ്പ് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് 3 ക്യാപ്പ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇതാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ടു ഓപ്പറേറ്റർ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് എ ക്യാപ്പ് ബി ക്യാപ്പ് മൈനസ് ബി ക്യാപ്പ് എ ക്യാപ്പ്. സോ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം? ദിസ് ക്യാൻ നൗ ബി റിട്ടൺ ആസ് 3 ക്യാപ്പ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് 3 ക്യാപ്പ്. Now this should act on f of x. അത് ആ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നൗ ഇതിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 3d എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് 3 എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ? ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 3 ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് ഇവിടെയും 3 ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ 3 ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ 3 ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ്. And you can see that the answer is 0. So what you got? You got the commutator evaluated as equal to 0. ഇനി ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ 0 ആണെങ്കിൽ suppose these two operators commute, then we say if a cap b cap is equal to 0, then we say that the two operators commute. We say that if the commutator is equal to 0, then we say
the two operators a cap and b cap commute. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് 3 cap d by dx is equal to 0, and we say that these two operators are commuting operators, or they commute. All right. Now let's take another example. Example number 2. Say if my example is d by dx x cap. d by dx and x cap. ഇതിൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക? എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? d by dx x cap should operate on some arbitrary function f of x. Arbitrary function f of x. So what do you have to do? Evaluate this commutator. Evaluate. എന്നിട്ട് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. അടുത്തത് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ്? എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ? എ ക്യാപ് ബി ക്യാപ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി മൈനസ് ബി എ. സോ ഹിയർ എ ഈസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ്, ബി ഈസ് എക്സ് ക്യാപ്. ദാറ്റ് ആക്ട്സ് ഓൺ ബി ഈസ് എക്സ് ക്യാപ്, മൈനസ് b is x cap, a is d by dx. So whole these thing acts on f of x. f of x. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ അല്ല കേട്ടോ. ഈ ബ്രേസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല. ദാറ്റ് ഹോൾ തിങ് ആക്ട്സ് ഓൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നൗ ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുത്തെഴുതുക. അകത്തേക്ക് എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ എന്താവും? d by dx x cap f of x minus x cap d f of x or df by dx. ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ? നൗ ഇവിടെ എക്സ് ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? വാട്ട് ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ വിൽ ഡു? ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ സിംപ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈ with x. So I can write, instead of x cap, I can write x. dx f of x minus x df by dx. അല്ലേ? ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 2x ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ദിസ് വേ. First function into derivative of second plus second function, that is f of x, into derivative of first is 1. That is the first part. And minus, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് പാർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ മൈനസ് എക്സ് ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ എക്സ് ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിമൈനിങ് തിങ് ഈസ് സിംപ്ലി എഫ് ഓഫ് എക്സ്. 1 ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? 1 ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. സോ വാട്ട് യു ആർ ഇവാലുവേറ്റഡ്? ദിസ് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് കോമ എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ആൻസറാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. എന്തായിരുന്നു ആൻസർ? ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. സോ ഇതിൽ ഇനി നൗ യു ക്യാൻ ടേക്ക് അവേ ദിസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ എടുത്ത് കളയാം. എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഡി ബൈ ഡി എക്സ് കോമ എക്സ് ക്യാപ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ല. സോ ദേ ആർ നോൺ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. സോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ക്യാപ് ആർ നോൺ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. സോ ദിസ് വേ you can find out whether
two operators are commuting or not. Or if you are asked to evaluate the commutator, you can do it this way. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു question, suppose now I will ask you a question. Question is this. In ordinary algebra, P plus Q into P minus Q is equal to P square minus Q square, right? So P plus Q into P minus Q is P square minus Q square. That's നമ്മുടെ ordinary algebra. Okay. Now, what you have to do is, you have to expand the operators P cap plus Q cap. ഇവിടെ ഇത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. P cap minus Q cap. Now, question is this: under what condition do we find the same result as in the case of ordinary algebra? As in the case of ordinary algebra. That's the question. The question simply is, under what condition P plus Q into P minus Q is equal to P cap plus Q cap into P cap minus Q cap. ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വാളിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ എക്സ്പാൻഷൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക. മനസ്സിലായോ? എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതി നോക്കുക. ഞാൻ അത് ഇവിടെ ചെയ്യാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇതെങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം? പി ക്യാപ് പ്ലസ് ക്യൂ ക്യാപ് ഇൻറ്റു പി ക്യാപ് മൈനസ് ക്യൂ ക്യാപ്. എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക? ദിസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പാൻഡഡ് ആസ് പി ക്യാപ് ഇൻറ്റു പി ക്യാപ് minus P cap into Q cap plus Q cap into P cap minus Q cap into Q cap. This can be written as P cap into P cap is P cap square minus P cap Q cap plus Q cap P cap minus Q cap square. ഇനി ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ക്യാൻ വി ക്യാൻസൽ ദീസ് ടു? ഒന്ന് പ്ലസും ഒന്ന് മൈനസും ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. കാരണം എന്താ? ഇത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ഡു നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. അത് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾക്കറിയില്ല. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫോം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഒന്ന് പി ക്യാപ് ക്യൂ ക്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ക്യൂ ക്യാപ് പി ക്യാപ്പ് ആണ്. അതേസമയം ഓർഡിനറി ആൾജിബ്ര എങ്ങനെയാണ്? ഓർഡിനറി ആൾജിബ്ര ഈസ് പി plus Q into P minus Q is equal to P square minus Q square. ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും, സേ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ 1 and this is the equation 2, you can see that both of these two are equal if and only if P cap Q cap P cap minus P cap Q cap is equal to 0. അല്ലേ? ഈ ടേം 0 ആകുമ്പോഴാണ്, ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ടേം 0 ആകുമ്പോഴാണ് രണ്ടും സെയിം ആവുന്നത്.
അല്ലേ? ആ രണ്ട് സെയിം ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇത് 0 ആകുമ്പോൾ. ഇത് 0 ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതെന്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്? ഈ കാര്യം ദിസ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ക്യാപ് പി ക്യാപ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ? ക്യൂ ക്യാപ് പി ക്യാപ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓർഡിനറി ആൾജിബ്രയും ഓപ്പറേറ്റർ ആൾജിബ്രയും രണ്ടും സെയിം ആവുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആൾജിബ്രയാണ്. അത് ഓർഡിനറി ആൾജിബ്രയായിട്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ ഈക്വൽ ആകുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ദേ കമ്മ്യൂട്ട്സ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഇഫ് the operator, if p cap and q cap commutes, then p cap q cap then p cap plus q cap into p cap minus q cap is equal to p plus q into p minus q. This answer is correct only if they commutes with each other. So that's it. Now next you have to see what are eigenfunctions, right? നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു, ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടു. ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ, സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റർ, പിന്നെന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഓഫ് ടു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ, അഡീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ, പിന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കണ്ടു അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾക്ക് ഇനിയും 1-2 ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ, അതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാം. ഇപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു സീ eigen functions. What are eigenfunctions? നിങ്ങൾ കണ്ടു, if for a general equation a cap f of x is equal to some number a f of x, if this equation holds where a is a function, a cap is an operator, then this equation is an eigenvalue equation, and here f of x is an eigenfunction. Eigenfunction f of x ആണ് അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ഈ eigen ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഫങ്ഷൻസ് വരാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Suppose if I have an example, f of x is equal to e raised to 2x and a cap is d by dx, again first derivative. Then a cap f of x, that is the left hand side of the equation. Say this, if I give the equation 3, so this is LHS of equation 3 is a cap f of x. Now a cap is d by dx, f of x is e raised to 2x, right? That is given, e raised to 2x. So immediately you can see that this is 2 into e raised to 2x. Now if you write it fully, this equation is d by dx of e raised to 2x is equal to 2 into e raised to 2x. Now you can see that I have the same function on opposite sides, both sides. I have same function on both sides. So this equation is an eigenvalue equation, and we have the eigenvalue which is equal to 2. This is my eigenvalue, and this e raised to 2x is the eigenfunction.
All right. So let me give you some more examples. This we have already discussed in detail in last class. So I will give you some of the example. You have to do it as a homework. Suppose I have a cap and f of x. The first question is a cap is d square by dx square. F of x is cos omega x, where omega is a constant. Now, second, I have d by dt, where t is the time. It's the time evolution, time derivative, e raised to I omega t, where omega is again constant. Omega is constant angular frequency, right? So I is equal to square root of minus 1. Here, I is the imaginary number. With the definition, I is equal to square root of minus 1. So this is my a cap f of x. Now, the third example is d square by dx square plus 2d by dx plus 3, and the function is e raised to alpha x. E raised to alpha x. So what you have to do? You have to find out the eigenvalue and prove that all these f of x forms an eigenvalue equation. ഇതിൽ ആൽഫ എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഹിയർ ദ ലാസ്റ്റ് കേസ് ആൽഫ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. Alpha is a constant. So the question is this: in each of the above case, show that f of x is an eigenfunction of the operator, is an eigenfunction of the operator a cap as given above, as given. Also find the eigenfunctions, eigenvalue in each case. So you have to do this. So in the first example, operator is d square by dx square, second derivative with respect to x, and f of x is cos omega x. Second is d by dt, and the function is e raised to I omega t. You have to do this, okay? Take it as a homework and show it to me in the next class. So I am stopping here. We will meet you in the next class.